생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 민윤기. 생일 축하합니다. Now, I don't know what kind of dance this is, but I wish you a happy birthday with nothing but joy, reaching your goals, and of course being healthy. And we're here to appreciate him on this marathon day. So with that said, we're going to be reacting to Min Yoongi, Suga being the smart, wise, and intellectual man that he is. Now you may wonder who made this video. Well, it's not your business. And I'm not saying that to be sassy. That's actually the name of the channel. They're called Not Your Business. But yeah, let's go. So I've noticed how not so many people talk about or acknowledge this amazing side of Min Yoongi. So I'm here to talk about how smart, intelligent, and quick-witted he actually is, even though he usually turns it into a joke. 어렸을 때 국어 시간에 막 95점 맞고 막 그랬대. 야, 국어 95점 맞으면 국민정을 잘하냐? 네. 나 이달에 독수왕 출신이야. 학교에서 그 달에 책을 가장 많이 읽은 사람한테 미국이잖아 저거. He is incredibly wise. 나 공 알지. 미국이지 저거. 미국 아니라고? 아니라고? 아, 박미정! 아메리카노. 정답! Wow. 와 대박. Wow. 뭐지? 뭘 가르치는 거야? 작가님? 박민정. 아, 정답! 와! Wow. 아 그래서 다 표정들이 그랬구나. 제작진. 자. 난 넣고 기억자 모른다. 오! 정답! 와! 와! 진짜? 난 넣고 기억자 모른다. Wow. 저들 며칠이요? 저거 4월 30일. 와! I was right. 진짜? 우와! 어떻게 알았어요? 이걸 잘 알아? 우리가 첫 1위 한 게 5월 5일이거든. 다 계산한 거지. How well spoken and wise he is beyond his years, and how good he is. So good with words in every context. 저는 갑니다. 저의 제목은 다행이다입니다. Oh, I remember this. This was so beautiful. 벌써 데뷔한 지 5년. Just the boys with many dreams. We had nothing, but we have many things now. We're only dreaming, but we became a dream of someone. Life is full of choices and regrets. I'm scared, and so are we. We dreamed about flying high up in the sky, but it's too high and cold. It's hard to catch our breath. The brighter the light on us, the darker the shadow. What a relief that we have 7 members. What a relief that we have each other. Suga sincerely reached their hearts. Nice. The thing that's so beautiful about this, when he speaks, he takes a pause to just take a look at everybody as well. And I think his intelligence and wisdom really translates into his music as well. Like you can tell by the things that he's writing and the way that he writes his lyrics and the way that he puts these songs together when he produces them. That is just a showcase of his, genius ability. Talking to his members after 2 of them had an argument. Is this the Jin and Taewon? 미안해 한국 거라 생각해. 공연 한 2시간 반 동안 그 생각밖에 안 났을걸? 나는 그렇게 생각하거든. 2013년 6월에 데뷔했던 방탄소년단이랑 2017년에 지금 현재 투어하고 있는 방탄소년단이랑 이 친밀도의 깊이가 나는 다르다고 생각해. 우리는 훨씬 많이 친해졌고 우리는 훨씬 더 서로를 이해하고 서로를 더 많이 아는 거라 생각을 해. 존중, 리스펙 뭐 이런 것들이 친해지면 친해질수록 더 필요하다고 생각을 하긴 요즘 들어 들더라. 다들 전부 다 각자한테 되게 배려를 많이 하고 있다고 생각을 해. 저는 싸우는 거 나쁘게 생각 안 하거든요. 저는 저희 엄마 뱃속에서 태어났지만 엄마랑 굉장히 많이 싸우는 거 잘았고, 물론 저뿐만 아니라 모든 사람이 그럴 거예요. 당연한 거예요, 싸우는 거. 근데 그 당연한 거를 시간이 지났을 때 해결할 수 있냐 없냐가 팀을 오래 가고 팀워크의 문제인 거라고. 많이 싸웠어요. 진짜 많이 싸웠어요. 저랑 남준이가 거의 7년 살았지. 나 호석이랑 4년 살았지. 정국이 7년 살았지. 그 사이에서 안 싸웠겠어요. 다툼이 없었겠어요.
가족들이랑 있었던 시간보다 아마 이 친구들이랑 있었던 시간이 더 많을걸요. 우리들은 항상 그런 얘기 있으면 꼭 이야기를 해요. 누구의 잘못이? Wow. 그게 저희의 힘 중에 하나. That is absolutely beautiful once again. The way, arguments will happen. And this is what I love about him. He's not shying away from issues or trying to put things under the rug and pretend that they don't happen to BTS. That's the thing. That's the strength that they have, because no one can be like, oh, look, they said this, but look at this. There may be a crack. No. These guys are acknowledging the fact that, yes, we've had arguments. Yes, we've had disagreements. But the most important thing is how they handle it. And they've all made like this like unwritten rule where they will always talk everything out in front of each other to avoid it escalating. And that kind of maturity is just incredible, really. How passionate he is talking about the things that matter for him. 네, 뭐 일단 이 프로듀싱이라는 걸 봤을 때 저희는 앨범에 한정되지 않는다고 생각해요. 뭐 앨범뿐만 아니라 뭐 춤이면 춤, 스타일링이면 스타일링 이런 모든 복합적인 거를 다 프로듀싱 한다고 생각을 하는데, 기본적으로는 가장 첫 번째는 음악이라고 생각을 해가지고 사실 365일 송캠프가 진행된다고 생각하시면 됩니다. 저희 모두가 곡을 보내고 뭐 가사 생각나는 거 있으면 보내고 또 주제 생각나는 거 있으면 보내고, 그렇게 이제 추합이 된 거를 사실 이제 방피디님이 정리를 해주시죠. 이건 이렇게 갔으면 좋겠고 저건 저렇게 갔으면 좋겠고, 그런 식으로 이제 시작은 음악에서부터 출발해서 뭐 주제, 그 다음부터 이제 가사로 넘어가고 이렇게 가지를 쳐서, 근데 그 모든 게 순차적으로 하나씩 진행되는 게 아니라 거의 동시다발적으로 진행된다는 게 어떻게 보면 약간 좀 특별하다고 말씀드릴 수 있겠네요. It is so, like I've always said, when he speaks, you just want to listen. You just want to hear what he has to say, because he can transfer those thoughts that he have into words in such an incredible way. But it's really interesting to hear the process that goes into it. And he's right. It's not just one thing. There's so much that goes into it. If you don't talk about these issues, who will? Our parents? Adults? So isn't it up to us? Who knows best and can talk about the difficulty our generation faces? It's us. Suga. In terms of what Sorry, I just gotta say this. With how they say, like, with great power comes great responsibility. A lot of people shy away from that, but BTS, they know that they have an influence. They know that they have a voice there, and they can represent people who are being unfortunately suppressed or oppressed and cannot do these things. But they have taken up that and done it so wonderfully. I think that's why they're also so popular, because people that feel unheard can find themselves in them and be like, wow, they didn't have to do this, but they did it anyway. Beautifully said by Suga. are the pressures that teenagers face, particularly in Korea, but I think that may translate to other countries as well. Why is it important for you to speak about, to sing about, to write about the challenges that young people face in Korea? 뭐랄까, 저도 이제 학창 시절을 겪으면서 굉장히 음악으로 이제 위로를 받거나 음악으로서 이제 돌파구들을 굉장히 많이 느꼈었던 것 같아요. 근데 시간이 지남으로써 지금 돌이켜 보니 10대 친구들, 20대 초반 친구들이 음악을 들음으로써 이제 형성되는 가치관이라든지 굉장히 영향을 많이 주는데도 불구하고 건강한 메시지라든지 건강한 이제 음악이 좀 없다는데 좀 아쉬움을 느끼기도 했었고, 플러스로 한국에 한정된 게 아닌 것 같아요. 이런 10대들 그리고 또 20대 청춘들이 느끼는 이제 아픔이라든지 슬픔이라든지 또 고민이라든지 이런 거는 전 세계 공통이라고 생각이 듭니다. 그래서 이제 공감되는 가사를 통해서 많은 분들이 위로를 받았으면 좋겠고, 그걸 통해서 좀 더 건강한 음악들이 많아졌으면 하는 바람이 되게 컸었던 것 같아요. Once again, such a eloquent, beautiful speech where he's talking about facts here, because I have always used music as some sort of a, coping mechanism. A lot of people listen to music
because of a certain mood that they feel. And when he said there's not a lot of music that they can relate to, healthy music that people can listen to and feel that it's right, it's 100% true, because these days, and I'm not saying there's anything wrong with it, but a lot of songs are going towards a very vulgar type of way, or just speaking about things that can be pretty superficial, right? There's not a lot of songs that you can listen to that just touches upon these points, because when you have songs like BTS, like the songs like the BTS are producing and the meaning behind them, people can listen to them and just feel not alone. They can feel like, wow, this is exactly how I feel, and you can relate to it, and it just creates this special bond that you have with this piece of music that's like resonating within you, and that is something extremely beautiful, and also why I'm such a huge fan of BTS. Let's see how he's so open about how he feels, his struggles, and his perspectives on life, and how he always works hard to not only be a better artist but also a better person. I mentioned this in his mixtape. 어린 나이 그 시간을 했지만 한 번도 제가 대구에서 올라갈 때 저희 부모님에게 제 무대를 보여준 적이 없었거든요. 왜냐하면 사실 좀 부끄러웠어요. 그때 제가 공연 고등학교 때 처음 했던 공연이 2명 앞에서 한 적이 있었거든요. 그 무대를 생각을 하면서 준비를 했었거든요. 이번 콘서트를. 지금 10,000명이 넘는 정말 많은 아미 여러분들 앞에서 공연을 하게 돼서 goosebumps. 한번더 아미 여러분들한테 감사 인사 드리고 싶고요. 그렇습니다. 제가 항상 욕심이 많고 항상 뭔가 완벽해지고 싶다는 강박관념 때문에 굉장히 힘들었었는데 누가 그 이야기를 했더라고요. 완벽을 추구하면 완벽한 사람이 될 수 없다. 네가 완벽을 한지 안 한지는 어느 날 너라는 다른 사람들이 기억을 해주는 거라고. 네가 욕심을 내면 될수록 너만 힘들어질 거다라는 말씀을 해주셨는데 맞습니다. 지금 완벽한 가수, 완벽한 인기가 된다기보다는 어느 날 여러분들과 함께 지금 이 순간을 돌아봤을 때 정말 멋있고 괜찮은 사람이었다. 100%. 나는 나를 세계 보여주고 여기 위해서는 욕심을 내야겠다는 분한테 더 멀리 더 높게 올라갈 수 있도록 여러분들과 함께 화양연화를 마무리 짓게 되어서 너무너무 감사드리고요. 아미 여러분들 사랑합니다. 그리고 저의 처음으로 콘서트에 제 부모님과 제 가족이 왔어요. 그래서 오셔가지고 이렇게 보셨지만 이렇게 말을 하는 건 처음인 것 같은데 그렇습니다. 예, 되게 자랑스러운 아들이 된 것 같아요. 여러분. This is emotional. 저희 거기저기 그래서 너무 감사하고 사랑합니다. 감사합니다. Honestly, what a speech once again. This is why I don't like when people assume things about him just based on appearance or his or the way that he's sitting or the way that he's acting. You should not ever do that, because we have no idea what exactly he's gone through. I'm not talking about you, I'm just anyone really. Like, you don't know what that person is going through and how they're dealing with their emotions, because we all have our own ways of, kind of navigating these complex things called emotions. So I have a lot of respect for him. How realistic and straightforward he is, and doesn't need to sugarcoat things just for the sake of doing it. 웃기시네 하시는 분들도 많겠지만 대파하고 있다고 생각해요. Fear. 도전을 하는 But- 거는 힘들거든요. 두렵진 않아요. 목표를 생각을 하고 도전을 하잖아요. 그거 이상의 것을 생각지도 못했고 상상지도 못했던 것을 잃어버리면 기쁘고 즐겁다기보다는 되게 두려움이 크거든요. 한 15층까지만 올라갔으면 좋겠다 하는데 한 60층까지 올라간 거니까요. 제가 많은 목표가 다르다 보니까 좀 무섭더라고요. 우리가 누군가를 대표를 하고 있구나, 갈 수 있는 데만큼 가봐야 되겠구나, 시대 소명 같은 느낌으로 사명감을 좀 가져야겠구나. 이제 뭐가 나왔나 좀 생각을 많이 해봤는데 이제 핫백일이
그래미 뭐 할 수 있는 건 다 해봐야죠. 상상이나 했습니까? 2년 전, 1년 전, 10년 전. Wow. There's an end. Working as BTS is one of the many mountains in life. Oh, I think we'll see our downfall. But then there will be another mountain in life, and going up another one, then come down again. To repeat that is life. BTS, my most beautiful youth and my young days. I know there will be another wonderful life. I know the best is yet to come. So I try to be calm about it. That time, I go down. To be able to be cool about it and accept it. I think that would be amazing too. 슈가야. That is just goosebump inducing, really, just listening to him talk about that. His perspective of how you go through these phases in life as mountains. You reach the peak, then you go down. But there's other mountains for you to climb. Wow. 슈가야. To Suga from Suga. 벌써 데뷔한 지 5년이 지났고 6년 차의 가수. 빌보드 상도 받고 빌보드 1위도 하고 참 많은 걸 잃었구나. 이 내가 생각하는 거 이상을 이룬다는 거는 되게 부담이 되고 어떻게 보면 무서운 일이라고 생각이 뭐 해보고 좀 위로도 받고 또 뭐 격려도 받고 해보겠는데 그게 아니라 더 이렇게 불안해했던 것 같은데 뭐 모르겠어. 되게 어떤 사람은 좀 즐겨라고 이야기하는데 사실 그 즐기는 게 가장 어렵기는 해서 True. 뭐 즐기지는 못하겠지만 적어도 편하게 먹었으면 해. 적어도 일을 하면서 자부심을 가지고 Be proud. 행복했으면 좋겠다. 6년차 가수에게 하는 말. 아무튼 뭐 그래서 난 슈가의 인생도 중요하지만 이 민윤기 슈가 먹었었으면 좋겠다. Oh, wow. If you guys could send a message to your younger self, what would it be? I think I would just give myself a hug, really. Or just a pat on the back and be like, you know, you'll do alright. It's a beautiful thing what he just got through, and I just love his mindset. But let's continue. How he say the right things at the right time and say the things that needed to be said. He doesn't shy away from it. 그 정도 보시면 되는데 저는 그렇게 생각하시면 안 됩니다. 문화를 소비하는 한 가지의 형태라고 생각하시면 돼요. 굉장히 지성인들만 할 수 있는 그런 겁니다. It's for intelligent people. 콘서트는 The youth may feel a lot. 되게 굉장히 좀 많은 걸 이제 느끼게 해주는 거라서 여러분들 그런 막 갔다 오면 막 되게 힘들어하시고 그러시면 되는데 절대 그러실 필요 없어요. 그냥 당연히 그냥 우리가 이렇게 영화를 보듯이 뭐 책을 사듯이 콘서트 보는 겁니다. I mean, he is right. There are some concerts that, you know, I can see why parents get like worried, like what happened. I forgot what the event was called, but you know, there was like almost a disaster where everybody falling over each other and everything just being very unsafe, you know. But when it comes to BTS, you know, they're having such a, I don't know, it's just I said this before. I've never wanted my children, potential children, to have like celebrity role models, but I would be completely fine with BTS because of what they stand for and what they've done and how they've done the things that they've done. So he's right. 중인데 붙을 수 있을까요? 일단은 붙으셨으면 좋겠습니다. 근데 안 붙었다고 너무 실망하지 마. 저는 대학 원서 전 순수할 때 대학 원서 넣지도 않았어. 대학이 능사는 아닙니다. 네. 저는 개인적으로 콘서트에 부모님과 자제분이 같이 오는 걸 되게 좋아하거든요. 물론 이렇게
네, 안녕하세요. 방탄소년단. What I love about this is the general message that he's sending out, because you know what happens if I fail my college application. What happens if I fail my college application and I don't get in? You know, he's saying that it's not the end of the world. He's not saying give everything up. He's saying it's not the end of the world, and you know, consider just how long a life people usually live. You should just like people fall into this sense of panic, I feel like. And you know, he's talked about that himself. When you see everybody else do something and you're like, oh, what about me, and or maybe you have like some really some grand goals that you want to achieve quickly. He's just saying that even if you don't succeed right now, you know, you have so much time ahead of you. You have a whole life ahead of you to basically try again and try better, and just not basically crash down because of a failure, but get up instead. 슈가입니다. 그러니까 자기 자신을 사랑한다는 건 이 시대에 살아가면서 굉장히 중요한 메시지인 것 같습니다. 저도 예전에 제 자신을 어떤 이유로든 혐오한 적이 있기 때문에 Love Yourself는 지금 저에게도 굉장히 특별한 의미로 다가온다고 할 수 있죠. 앨범 작업을 하면서 생각한 것은 요즘처럼 혼란스럽고 힘든 시대는 특히나 서로가 서로를 아껴주고 사랑하는 마음이 굉장히 중요하다고 생각이 듭니다. 싸움을 멈추고 모두가 서로 더 사랑했으면 좋겠습니다. 이번 수록곡들을 작업하면서 특히 저는 다양한 사람들과의 감정을 담아보려고 노력을 많이 했고요. 개인적으로 대입해봐도 공감할 수 있는 가사들이 많다고 생각을 합니다. 그러니까 마음으로 느끼면서 다 같이 즐겼으면 좋겠습니다. 그리고 Love Yourself 쓴 허는 앨범에서는 특히나 전 세계 많은 사람들이 자기 자신을 사랑하는 게 얼마나 중요한지, 어떤 의미를 가지고 있는지 그런 거를 다시 한번 생각을 할 수 있는 그런 앨범이 되었으면 좋겠습니다. Love Yourself. Love yourself. Beautiful. 2017년도 굉장히 재밌는 일이 많았지만 2018년에도 재밌는 일이 더 많을 거예요. 더 대박 나는 한 해가 될 것 같습니다. 저희 말고 여러분이요. 하시는 거 다 잘 되고 꿈 모두 이루시고, 꿈이 없으신 분들도 괜찮습니다. 뭐 꿈 없을 수도 있어요. 행복하시면 됩니다. 행복하게 새해를 시작하면서 행복하게 한 해 또 마무리 짓는 그런 2018년이 되었으면 좋겠습니다. Suga, we always include a song that talks about a social phenomenon in our albums. And this time, it is called Paradise. Last year when I gave my New Year's greeting to the fans, I told them that dreams aren't necessary, that being happy is enough. That's how this song was born. The world never teaches you how to dream, but it always promotes competition. I'd like many of those who are tired from the competition to just take a listen to this song. I'd like those tired souls to find rest through paradise. Also, make sure to read and focus on his answers and articles. He's so well spoken and his mind never fails to impress with how educated, intellectual, and smart he is, and I wish he gets more credit for it. Beautiful, beautiful. I think we're done yet. Oh, we're not done yet. Okay, I think he's gonna keep it for part 2. Not your business. Thank you so much for this video. Thank you for requesting this. This last segment where he said love yourself, you know, he's right. You know, in an optimal world we would all be able to love each other and basically erase these negative emotions, even though negative emotions will always exist. Not letting those dictate how you treat people is a step in the right direction. And you know, if you love yourself and you accept yourself and all of your own flaws and your pros and cons, and then I think it makes it easier. That's why I love what they're talking about. They're always promoting self-growth and just kind of broadening your view and making your mindset be way more open than usual. And these guys speak from their own experiences. They don't just pull this out of thin air. It's very emotional, and Suga's way of talking is very interesting. But I feel like
that's why his songs and his lyrics hit that hard as well, because of just his intellect and how he sees the world, like the world through his eyes, and how he's dealt with things. Gives an incredibly unique perspective, and that's what he's kind of transferring to us. And I truly appreciate the things that he's done, the things that BTS has done, and honestly, they've changed my life. It's not even been a year since I started, and these guys changed my life for the better. For example, let's just say I had almost lost hope in a way, but these guys have reignited that. They have changed my perspective on work ethic. They have made me not give up on things that I would give up on before. And these are just some of the things that they've done to my daily life. And I'm sure they've affected people in so many different ways. But yeah, thank you guys so much. Stay safe, take care, and I will see you guys. Bye bye.